Witam cię serdeczku. Witam cię serdeczku. Dobrze się zaczyna. W 236 odcinku jest podcastu. 236, piękna cyferka. 236. Cóż, witam cię Wojtku serdecznie. Tak, dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem specjalnym, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. To znaczy będziemy mieli gościa. Będziemy mieli. Jeszcze go z nami nie ma, ale będzie. Jeszcze go z nami nie ma, dlatego, że mówimy po polsku. Jak będziemy mówić po angielsku, to znaczy, że będzie nasz gość. W tym miejscu chciałbym serdecznie wszystkich przeprosić. Szczególnie pewną youtuberkę. Jak się domyślam. Ja chciałem to zrobić jakby I'm sorry for the mountain. Czyli z góry przepraszam. Dobrze, że nasz gość tego nie słyszy. Excuse Chociaż me. ma takie nazwisko, ma takie, powiedziałbym, greckawe, nie? Ale ja z nim rozmawiałem przez telefon komórkowy, Apple iPhone. I niestety nie możesz liczyć na to, że cię na przykład, wiesz... Nie. Mówi po angielsku, więc jesteśmy tutaj niestety w mniejszości. Wojtek, trudno. Ja mam taki temat krótki, dość krótki, ale ulubiony, właściwie mam jakby parę ulubionych tematów naszych słuchaczy, takich bardzo szybkich, krótkich, a mianowicie dzisiaj, przepraszam bardzo, pojawiła się informacja, że w ING Apple Pay ma się pojawić w przyszłości jakiejś, w końcu powiedzieli to oficjalnie. No właśnie, że w ogóle powiedzieli o czymkolwiek, tak, nie? No natomiast bo do tej pory nie było w ogóle ani jednego słowa. Tak, natomiast mam też smutną wiadomość, ponieważ z tego, co wiadomo z przecieków, najprawdopodobniej nie możemy liczyć na ten rok. Aż tak? Aż tak. Z tego, co w przeciekach jest mowa, mówimy raczej o pierwszym kwartale 2019 roku. No to mamy chyba bardzo różne definicje słowa niedługo. Tak, to jest zdecydowany fakt. Natomiast zabawna sytuacja jest taka, że na naszej grupie oczywiście zaprosiłem bardzo serdecznie, wrzuciłem to i poprosiłem o sygnalowe zszyfrowane tipy, czy ktoś coś wie. I tak się stało, że ja w ogóle dodałem to do tipsów, bo u nas jest coś takiego na stronie, że można tipa zapodać i tam jest PGP, a dodałem też numer do Signala, na który można też wysłać i to jest taki numer, na który tam będziemy odczytywać. Natomiast właśnie dzisiaj wrzuciłem ten numer też na grupę i sygnalowe wieści dostałem różne, natomiast nikt nie napisał... Już się domyślam, czy ktoś wysłał pindola na przykład. Nie, ale nikt nie napisał mi niczego, jeśli chodzi o bug ING, co jest jakby smutną rzeczą. Jedyne co, to dostałem z paru niezależnych źródeł potwierdzenie, że jutro wchodzi do PKO BP Apple Pay. Więc... super. Okay. Tak, paru niezależnych źródeł, naprawdę parę niezależnych osób mi napisało. Nie mogę powiedzieć kto, oczywiście, bo to jest wszystko szyfrowane i konfidencjalne. Wystarczy wpisać źródła przecieków do Google'a i jakby jak ktoś chce, to znajdzie. Natomiast jest też tak, że na cashless była o tym mowa, więc to się okazuje, że to jest po prostu... Parę osób potwierdziło mi, że to się wydarzy. No. Że to się absolutnie wydarzy, więc no tutaj jest taka informacja wesoła i smutna. Ja jak tylko się pojawi ING, to kasujesz konto? Tak, kasuję mBank. Ja założyłem mBank tylko po to, żeby mieć Apple Pay, tak? I jak się pojawi w ING, to kasuję mBank, bo jest mi absolutnie do szczęścia niepotrzebny. No rozumiem to. No jedyne co mam, to korzystam tylko i wyłącznie z tego, żeby... w ogóle skorzystałem z mBanku, bo zrobiłem tych parę płatności tam Apple Payem i teraz w takiej opcji dostanę chyba tam 20 zł, więc myślę, że grubo. Warto było. No oczywiście, że tak. No 20 zł, proszę cię. Więc zamknę. Druga rzecz jest taka bardzo szybka, też krótka. Wojtek w zeszłym tygodniu, już po nagraniu naszego podcastu, ruszył nowy sezon Fortnite'owy.
Nie, no dobrze, poruszamy tematy ważne. Pożądane przez naszych słuchaczy. Ruszył sezon Fortnite'owy, ja już Battle Passa posiadam, już nawet jestem, lada moment będę mieć zebrane V-Bucksy na kolejny Battle Passik, tak? Nice. I tam mam 16 chyba, czy 17 poziom Battle Passa, więc jest całkiem nieźle. Te gierki sobie tam raz na jakiś czas uprawiam, powiedzmy. Natomiast jest jedna taka zabawna rzecz i miła rzecz, która się pojawiła tak naprawdę też po nagraniu naszego podcastu, mianowicie Sony opuściło swoją blokadę na crossplay, co oznacza, że że można już tak naprawdę grać kontami z PlayStation na innych konsolach i odwrotnie, czyli ja na przykład mogłem zalogować się moim kontem PlayStation, znaczy moim kontem ze Switcha, czy z telefonu na PlayStation 4. Natomiast jest parę problemów. Jest pewien szkopuł jeden, nie? Jest tych szkopułów troszeczkę dużo. Mianowicie, bo to było tak, że kiedy się podłączyłeś, mam konto PSN-owe na moje imię, nazwisko, tak? Paweł Orzech. I zalogowałem się do Fortnite'a kiedyś i to konto, w którym się zalogowałem, jest przypięte do mojego PSN-a. I teraz, żeby zalogować się kolejnym, nie ma przycisku wyloguj się na konsoli, tylko trzeba odpiąć na koncie Epic PSN-a jako konto podłączone. Jeszcze się tego nie da zrobić. Będzie można to zrobić w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych tam paru dni czy tygodni najbliższych, ale raczej bliżej niż dalej. To będzie taka opcja, że można będzie odpiąć, czyli wtedy ja na swoim PSN... I podpiąć do innego. Tak, czyli będę mógł to konto switchowe podpiąć do mojego konta PSN-owego i jakby grać na niego. Natomiast z racji tego, że nie można tego było robić, mam na szczęście domownika, który ma konto PSN-owe własne i nie gra w Fortnite'a, więc skorzystałem i jakbyście zobaczyli, że Magda gra w Fortnite'a, to ja. No to właśnie ja widziałem, widziałem na Switchu, że Magda gra Fortnite'a, no i domyśliłem się, że to nie jest Magda. Natomiast Fortnite, właściwie Epic szykuje jeszcze kolejną rzecz, która jest akurat bardzo fajną rzeczą, mianowicie konta PlayStationowe będzie można zmerdżować z kontami, które są nie PlayStationowe. Bo oni wiedzą, że bardzo dużo osób zrobiło dokładnie tak jak ja. To znaczy, kiedy się okazało, że na PS4 jakby jest lock i nie można grać na przykład na Switchu i tak dalej, to założyli ci ludzie nowe konta. Ja na przykład tak zrobiłem. I będzie można to konto PS-nowe złączyć i zmerdżować w jedno konto razem z tym kontem Switchowym. Co jest fajną opcją, bo jak macie na przykład, jak ja mam na koncie PS-nowym swoim, mam kupione, za darmo dostaje się na jak masz PlayStation Plus, to do Fortnite'a dostawało się jakieś tam unikalne elementy, które były tylko dostępne wyłącznie jak masz konto PlayStation. W sensie tylko na koncie PlayStation można było te rzeczy kupić. To były takie ekskluzywy dla PlayStation. Okej. Więc żeby nie stracę ich, będę mógł po prostu połączyć konta i dostać te przedmioty, które miałem tam i mieć to na koncie, wszystko na swoim koncie tym, którym gram, tak? Jasne. To jest taki... Zrozumiałe. Tak, bardzo fajna rzecz. Jeszcze jeden jest taki fajny, że ja grałem już, grałem troszeczkę, jak to już powiedziałem, na temat tego Fortnite'a grałem troszeczkę i nowa mapa, nowe skiny, bardzo spoko. Bardzo spoko. Naprawdę fajna zabawa. Znaczy, mapa stara, tylko że oni właśnie co sezon wprowadzają jakieś modyfikacje tej mapy. Tak, i to ale jest bardzo ciekawy pomysł w ogóle. Tych modyfikacji jest sporo, wiesz, bo przede wszystkim to, że się pojawiła ta latająca wyspa, która lata po planszy, co jest ważną rzeczą teraz. Ona zaczęła się... lata po planszy? Bo była ta wyspa, która była nad Loot Lake'em, tak? I ona wyskoczyła w górę. I ona teraz lata po planszy. W sensie ona teraz... porusza się? Tak, poleciała w tym momencie na Tilted Towers, więc można tam spokojnie ją znaleźć i to jest jakaś taka ciekawostka, bardzo fajna rzecz. Są nowe, jakby tam, gdzie jak się Cube toczył, tak, to zostawiał takie ślady. To tam, gdzie te ślady zostały, to pojawiła się tak jakby Corrupted Lands i na tym można znaleźć takie małe shadow coś tam, stone'y. Tak, Shadow Stones to są takie, ale oni je wyłączyli na chwilę. Oni wyłączyli, a ja miałem szczęście, że zacząłem grać, to jeszcze były i to jest bardzo fajna nowa rzecz tak naprawdę, bo stajesz się ten niewidzialny i możesz, przechodzić przez ściany, nawet robić takie skoki, więc jest bardzo, bardzo fajna nowa rzecz do rozgrywki. Ja miałem taką sytuację, kiedy dwóch kolesi mnie goniło, wziąłem Shadow Stone'a, a tak naprawdę schowałem się, wyłączyłem Shadowstone'a i zatłukłem obu. Więc sukcesy życiowe. Dzisiaj jak jechałem autobusem, to też grałem w Fortnite, byłem drugi.
Drugi. I to tylko dlatego, że jakby ostatni Circle latał w taki sposób, że ja byłem pod podnóżem góry, a on się przeniósł na drugą stronę. Więc nie mogłem przebiec, ani wejść nawet do góry, więc umarłem i byłem drugi. No ale zdobyłem dzisiaj kolejny poziom przez to Battle Passa, ponieważ dwa dzienne zadania zrobiłem i dostałem 10 kasek. W ogóle te dzienne zadania to ja wykonuję jak szalony teraz. Więc to też jest fajna metoda na to, żeby zdobyć te Battle Passy. W ogóle naprawdę bardzo fajna zabawa. Prawie wszystkie prawie zadania tygodniowe też już mam zrobione z tego tygodnia, który się pojawił. A nie grałem wcale tak dużo. Chociaż zdecydowanie te zadania w tym momencie wymagają dużo więcej gry, bo to nie są zadania w stylu jest zadanie oczywiście wyląduj na przykład raz tu i to jest 5 gier musisz zrobić, żeby wylądować w 5 miejscach, no nie? Musisz zatańczyć na przykład pod paroma jakby latarniami. 7 latarniami. Tak. To też nie zrobisz tego w jednej grze. A jest jeszcze takie zdanie, otwórz 3 skrzynki z amunicją, otwórz 2 skrzynki te takie złote i otwórz 1 lamę. I to jest lamy to są bardzo rzadkie. Najpierw 3 skrzynki te z amunicją, to jest easy mode, potem 2 skrzynki te złote, to jest easy mode i lama. I mi się lamy udało dopiero niedawno znaleźć. I to tak przez przypadek, bo jest bardzo, jeśli ktoś chciałby też robić te challenge, albo ty Wojtek jeszcze nie zrobiłeś, to moja rekomendacja i to taką też rekomendację przeczytałem na Reddicie jest taka, żeby bo one są całkowicie randomowe te lamy. One się pojawiają randomowo na samej mapie. Nie ma zasady. W sensie Epic powiedziało it's random. Zasada jest taka. Jedzie bus, wyskakujesz z niego i uruchamiasz paralotnię i lecisz blisko tak i patrzysz, czy gdzieś ta lama jest. Ja na przykład znalazłem ją... z góry można chyba dojrzeć, tak, nie? Ja ją widziałem na domku. I jeśli masz słaby komputer albo grasz na Switchu, to rekomendacja jest, żeby zrobić to albo na PS4, albo zrobić to na telefonie, bo chodzi o rendering distance, tak? No i na PS4 on jest bardzo, bardzo daleki, na telefonie też jest całkiem spory, na Switchu był trochę mniejszy, chociaż Switch w najnowszej aktualizacji dostał jakby niezłego kopa, jeśli chodzi o Fortnite'a. Tak, a to teraz jakoś ostatnio? Tak, no jak wyszedł patch tak naprawdę 6.0 do Fortnite'a. No bo ja nie grałem aż tak dużo, żeby ocenić, że faktycznie coś się zmieniło. Bo rozmawialiśmy o tym chyba w zeszłym odcinku, że są spadki klatek i tak dalej, tak. Już tych spadków klatek nie ma aż tak dużo, więc zdecydowanie na Switchu można sobie w to spokojnie grać. Chociaż ja i tak dalej gram. Znaczy, teraz grałem najwięcej na PS4 i na telefonie, no akurat, bo dzisiaj właśnie jechałem autobusem, no to nie mam PS4 ze sobą tam, ani Switcha nie zebrałem akurat, więc grałem na telefonie. I można. Jasne. I polecam. No, spoko, bardzo fajny Fortnite. Bardzo ładnie się rozwija. Ja teraz ostatnio nie grałem tak dużo, bo teraz w weekend byłem na północy Polszy. Właśnie, i wziąłem sobie niby Switcha, ale szczerze mówiąc po prostu nie miałem czasu grać. A byłem na spotkaniu, to tak wewnętrznie zostało nazwane spotkanie ludzi myślących. SLM i to było taki, wiesz, spotkanie zorganizowane trochę w zamian Block Forum Gdańsk, które w tym roku się nie odbywało. Dlaczego i się było odbywa? dużo bardziej, wiesz, długa historia, w ogóle tam, wiesz, miasto ostatecznie nie wyłożyło kasy na to i stwierdziło, że jakby, wiesz, nie opłaca im się to, nie wiem, jakby nie znam aż tak głębokich szczegółów. Właściwie. No smutne, bo akurat to była chyba jedyna impreza, na którą faktycznie chciałem jeździć, nie? W sensie, że były oczywiście takie, na które jeździłem. No rozumiem, Żartuję. Okej, no dobra. Nigdy nie byłem, więc jakby wiesz, mogłeś mnie tutaj łatwo złapać w pułapkę. Ale rzeczywiście BFG było takie, że chciałem bo są takie imprezy, które wiesz, jakby jeżeli mnie nie zaproszą, żebym na przykład występował na scenie, to sam nie pojadę. Wiesz, co chodzi? Jaki proszę dyrektor. No, jak mnie nie zaproszą, żebym... Jestem dyrektorem podcastu. Nie, no oczywiście. Ty też jesteś, więc mamy swoje prawa. No. Oczywiście, absolutnie. Natomiast rzeczywiście tam chciałem przyjechać, bo po prostu lubię tych ludzi, lubię tą energię, którą, nie wiem, daje północ, morze, nie wiem co tam jest, ale jest jakiś taki rzeczywiście, no oczywiście chodzi głównie o ludzi. Narkotyki. Może, nie wiem. W każdym razie rzeczywiście to spotkanie miało 2 dni. Taka naprawdę mikrokonferencja zorganizowana w sali teatralnej, więc było bardzo intymnie, bardzo przyjemnie i fajne 2 takie główne różnice między dużymi konferencjami a tą. To było to, że po pierwsze ona była bardziej nastawiona na dialog,
co no jest oczywiste przy tak dużo mniejszej skali, no bo wiesz, wtedy rzeczywiście możemy sobie ze sobą pogadać, że nawet jeżeli coś, co jest teoretycznie nazwane prelekcją, że ktoś jest na scenie i opowiada o czymś tam, to po każdej z nich był czas na to, żeby o tym temacie pogadać wspólnie i to było bardzo fajne. I też między innymi dlatego, że jakby sama konferencja nie była też przeładowana, wiesz, tymi prelekcjami, że nie było tak, że wiesz, jedna się kończy, 10 minut minęło i zaczyna się następna, nie ma czasu na siku i w ogóle wiesz, na nic właściwie nie ma czasu i tylko chodzisz i słuchasz. No to rzeczywiście tam tego nie było i to było bardzo fajne. A druga rzecz to było to, że to spotkanie było bardzo tak odarte z takiego blichtru, wiesz, takiego ciśnienia, że to teraz musimy sobie porobić selfie i powrzucać do internetu, żeby ludzie wiedzieli, że ja tu jestem, nie? Że jakby tak naprawdę rzeczy stamtąd nie było aż tak dużo w internecie, mam wrażenie. I to pozwoliło się wszystkim uczestnikom skupić właśnie na samym spotkaniu i na tym, żeby ze sobą gadać i wiesz, i myśleć, nie? Jakby wiem, że to tak brzmi trochę górnolotnie, ale faktycznie to było bardzo fajne, więc jeżeli ktoś, nie wiem, planował pojechać, nie pojechał, i jeżeli będzie organizowane w przyszłym roku, to z czystym sercem mogę polecić, bo była to bardzo fajna, taka mówię, intymna i bardzo taka skupiona na myślenie i wspólną dyskusję impreza, więc zdecydowanie polecam. Miła odmiana, wiesz, patrząc na to, co się ogólnie dzieje w tej branży takich dużych konferencji dla influencerów, blogerów i tak dalej, nie? Rozumiem, ja byłem chyba na raz. Na Blog Forum? Tak. No i okej, no. Jakby poczułeś jak jest i jak nie zażarło, to przecież wiesz, nie jest tak, że wszyscy muszą. Dobrze. I kolejny temat, który mamy, tak naprawdę to już jest duży temat i zaczniemy zaraz zmieniać tak naprawdę język, którym będziemy się porozumiewać. Dokładnie. To dołączy do nas Anthony, który jest w Curve, pracuje w Curve. I nie pozostaje mi nic innego i chyba tobie, Wojtku, także jak zaprosić was serdecznie do tej rozmowy. Brace yourselves. Tak, przygotujcie swoje uszy. Będziemy mówić tak w języku English. No i zadamy wasze pytania, to jest dość ważne. Tak. Bo rzeczywiście tych pytań pojawiło się trochę. Więc no, ci, którzy je zadali, no to mam nadzieję, że dostaną na nie odpowiedź. Także dziękuję bardzo za tę część odcinka. Zapraszamy na kolejną in English. Oh yeah. We've ended the first part of the recording saying that we're gonna have like our guest right now. I just apologized for my English before. So here we are in the second part of the recording. Now we have our guest Anthony. So Anthony, you can introduce yourself to our listeners. Absolutely. Hey, I'm Anthony. I work for Curve. I've been here for about 6 months, and I'm working on the business development commercial team. Okay. So basically, we asked our listeners last week to send over the questions for you. I've sent you those. So just to let everyone know that I've sent you those questions, but I'm still interested in a lot of them and I want to ask them. So maybe let's start with topics not Curve related. So basically the Jesus podcast is actually all about technology and we're talking weekly about stuff, about new apps, and actually, one of the questions we've got was, what is the main app that you can't live without on your phone right now? Apart from Curve, of course. Apart from Curve, yes. Apart from Curve, of course. So one of the apps that I've downloaded and been using for a little while, and I really like, does something that you could say is similar to Curve, but in a different way. It's an app called exist.io. And it helps aggregate a lot of your health and productivity information that you pull from different applications. So I have my Strava integrated in there, sleep cycle, rescue time, Todoist. It pulls in information from weather, and it also allows me to give more
more specific information by self-typing it in. Things like mood or other things that I have done during that day. And weekly, at the end of the week on a Sunday, I get an email with correlations for my habits. So it tells me when I've done more cycling than usual, how does that affect my sleep? I know a little bit more about how the weather affects my sleep. And something that I found pretty interesting as well is I've typed in things like I had a meaningful conversation with a friend today, and I see that also that gets to affect how I sleep that night. So it's a really cool app that's built by, I think, 2 Australian developers. And what it does is it aggregates all of your health and productivity data and provides it back to you in the form of insights. Give it a try. It's pretty cool. It allows you to aggregate quite a few more sources, integrate a few more sources into it, depending on what you use. I see there's a Pocket integration, Last.fm integration. Spotify? No, very nice. I never heard about that, but it looks really interesting, and especially the part about the correlations between things. I mean, there's no other app that does that. Yeah, so I was trying to figure out a good way of doing it. In the past, I've just done it on paper, to be honest, and obviously that's not very efficient, especially when when you've got your Strava pulling in all of your cycles, your runs, your swimming activity. It's so much better than just doing it on paper. So when I found this app, I was really happy. I was looking for something similar. If you guys have heard of anything that does the same job, let me know. I'm really keen to give that a try as well. Actually, I'm not sure if it's doing the same job, but there is an app called Note the hard part. G. It started with G, but there's like the dashboard for your health and everything. I'm not sure what the name was. I can just like find out later and send you over the link. But we kinda talked about it in the Yesterday podcast before, so I might found it in the release notes probably. But yeah, so. Okay. Yeah, you do that. I'll be really keen to check it out. These are really interesting things that I don't think anyone does it perfectly yet. So there's always room for improvement. So we have like a few questions about Curve specifically, and we're gonna start with the easy one. Like, how many cards can you add to Curve? Like, what is the maximum? Yeah. So. We don't technically have a maximum, so you could add as many cards as you want into the app. Really, there's no limit. We haven't built in a limit after which it stops. Obviously, it's credit cards and debit cards, so you'd hope that there's a reasonable limit that people don't go over, just because that might be a problem for them. But that's what we're there to fix if they have that issue. I think the maximum number of cards that someone has added into Curve is around 30. Oh my god! Yeah, it's really a lot. At the same time, yeah, yeah. So it's not like they added them and then they kind of had 30 over time. At the same time, they had 30 cards in the app, which is cool. I guess someone wanted to do that. Someone found value in 30 different cards. I can't think about the why they did that. I mean, why do they have 30 cards? Do they use it for gaining points in different areas? I might have an answer. My friend from States has a lot of credit cards because they're giving you miles with each card. Oh, okay. That's some kind of USA thing, I guess. That's definitely a potential there. You guys have been using Curve for a little bit. How many cards do you have in there? 4. There you go. I plugged in 2. Yeah, I think between 2 to 6 cards is what we see most often.
for most people having. Okay. So what is actually Curve trying to do? Like, besides limiting the number of cards in your pocket? Yeah. So what Curve is trying to do is we want to bring simplicity, convenience, and control to your financial life. We believe that you now have so much noise, so many options, so many ways that you can do things that it becomes a little confusing after a certain point. It's awesome that you have a large amount of choices out there for all the things that you want to do, but we think that we can make it simpler, more convenient, and make it more possible for you to control everything, so that you can free up your time and focus on things that you want to do more than deal with your money. So we're aiming to build an operating system for your finances. It's an operating system that sits on top of the financial services that you use. It's a layer that sits on top of the financial services that you use and helps you maintain a control. So we've currently done that by integrating all of your cards into one. So all of the sources in which you spend money from into one place. So you're now using that one card. And we want to go further than that and tackle other problems, such as how you see your money, how you send money, how you save money. So these are the things that people most commonly do with their money. And we want to bring that level of control and simplicity and convenience to all those jobs. By the way, there was like a lot of products that should like limit the number of cards you're using, so combine a lot of cards into one. And it was like, I remember a few Kickstarters about this, and Curve is actually the one product that really came not only as an idea but as a final product. So that's cool. Thanks. We're really proud of what we've done thus far, and the teams work really hard at it. And trust me, it's not a simple problem. It's not a simple problem. And if there was like one feature that probably not many users know about, and it's really cool in the Curve, maybe you could share. Yeah, of course. There's one of the parts that Curve also deals with is business expensing. So through the Curve app, through the Curve mobile wallet, you get to see all of your transactions in a timeline. And on those transactions, if you click into them, you're able to mark them as a business expense. So your wallet knows that you've applied business expense filter to them. And then you can go into your insights and figure out how much you've spent on anything business related. So for me, how that works is that whenever I make a payment on behalf of Curve that I want to then expense back to the company, I go into the app and I mark it as a business transaction, either by swiping left on the transaction or by clicking into it and marking business transaction. And then at the end of the month, I can go and filter in what I need to expense back to the company so that they can pay me. So I think that's a pretty cool thing that not many people know about. And an addition to that is if they have an integration with Xero. So if they have an account with the accounting software Xero, they're able to connect Curve to Xero, and then they can make those business transactions go directly into their company's expense account if their company uses Xero to report on expensing, which is pretty cool. It brings convenience to something that's also pretty mundane usually. So you guys should give it a try. Check it out, see how it works. Even out of interest, you go in and you realize, this is the amount of money I've spent on behalf of my freelance projects that I want to report back to the people I've been working for. In our case, it would be probably games. How much money did we spend on games? Like,
But still, they are business expenses because we are using these games to review them on the podcast. I still consider them as a business expenses. Hey, man, that's up to you. We'll let you classify it as a business expense. You decide what is a business expense at the end of the day. Of course. I think that the thing that you mentioned is connections in your app. And I believe that this is very interesting that that part of the app, of the curve in general, that you can have connections to other things, because not any money-related apps do this. They keep everything inside. They try to build themselves things that, maybe some other guys did really well. So you don't have to build another app or build an app inside the app. You just make a connection through API and done, right? That's exactly the point. That's exactly where it's at. If you want to build a layer on top and you want to integrate everything, you need to make sure that you can connect with the best services, the best products out there. Because at the end of the day, the user should have the choice of what they want to use. What you're doing for them is making it easier to use whatever they're using right now and easier to find and use whatever next they want. So there are certain aspects that we think are necessary to build ourselves, and there are other aspects that we think that other people do very well, and we want to allow users to connect them to Curve. That's smart, I think. But there's one thing that's a little bit of a concern, because we have listeners that are blind, and one of them he tests things, he tests apps and everything in case of accessibility, and he said that Curve is not really built as well as it should be. So do you plan on working on that? So I agree with that point, that there's progress that we can do. There's definitely progress that we can do on making the app more accessible, and it's something that the team is certainly trying to. Our goal is to meet RNIB certification standards within the next few app updates. It'll be really cool to hear from your listener their thoughts and feedback about Curve. Great. The way we can connect you. Yeah. Yeah. Yeah, absolutely. By the way, your app did get a lot of better in last update or two, I guess. That's great to hear. I'll deliver the feedback to the team. Great. Okay, so I have a question about the working in Great Britain, because there are a lot of fintech companies in Great Britain, and this is the thing that I'm curious about. Is it easier to operate inside UK? And will it change after Brexit, because it's coming really soon? And I wonder how it will. What do you think about it? And is it a danger for you, or? Yeah. So to answer the first thing you asked, is it easier? I'm not sure if I can tell you if it's easier than somewhere else, but I can tell you that the favorable environment here in the UK for fintech businesses has a lot to do with the talent, the regulatory framework here that allows businesses like ours to thrive and to create new things, and the capital to back that up. I think with that ecosystem in place and the ability for companies to create these kind of apps, it becomes top of mind for people. I think that we're at a place where, at least in London, almost a great number of people have tried out a fintech product. So I think that they definitely have the interest to have these new experiences, and especially when they're looking to do something that their traditional financial services aren't doing, look towards the fintechs for this. So
there is that ecosystem here, and I think by virtue of that fact, it becomes easier for a new company to exist in there because there is some kind of a structure there in place for them. The resources are there for them. Now, is it a danger? Is Brexit a danger? Yeah. It will be interesting to watch how the talent and capital will be affected in the case of an unfavorable exit. But I don't think I could tell you much more on the specifics of it yet. Mm-hmm. Okay. I have this thing that it's gonna be a wild ride with the Brexit, and it's gonna be a lot harder for UA members to go to the UK and work there, and that's gonna probably affect somehow the businesses and technology businesses in the UK, and actually a whole market in the UK because of that. So yeah, I think what will be really interesting to see with these kind of businesses is whenever there's a challenge thrown at them, such as this one, how they react to it and how they use their own creativity and resources to tackle the problem and come up with a solution that works for them. Each offer will have like the small asterisk saying you can work remotely. Well, that's definitely something that you can throw at that problem. That's definitely a small solution for part of it. Definitely not a large, all-encompassing solution, though. Yeah. So, what are your plans regarding Poland and Curve? Actually, because last week we said that you did no marketing here in Poland, but here you are with a few thousand of users. And Poland is actually kind of interesting market because we are really advanced with the payments and the contactless payments, Apple Pay, Android Pay. So I'm wondering, what are your plans, or if you have some plans regarding Poland and the Curve? Yeah, so as you mentioned last time, it's true we haven't done any proactive work in Poland yet. We still have a significant user base there, which I think is a testament to the fact of what you just mentioned, that in Poland there's also an appetite for this kind of technology and using an application like Curve, which to me is really encouraging. And from now on forward, what we're looking to do is kind of come closer to the Polish market and help users do the things that they want to do in the ways that we think we can help them. So putting together their cards into a smart mobile wallet, also allowing them to access favorable exchange rates via any bank card that they have, which I think is something that, people don't have access to that without Curve. They might have an account that gives them a good foreign exchange rate, but what they can't do is use all of their cards to access that foreign exchange rate unless they put them into Curve, which essentially makes all of them into a very good foreign exchange product. So using those things, there's quite a bit of work that we can do with Poland, and we're really excited about the fact that people are into it. People want to give it a try. And that just makes it an even more encouraging experience for us. Awesome. We are waiting here in Poland. Yeah, we're waiting. Curve. We're ready. Yeah. I mean, I'm here, right? At least virtually. Of course. At least virtually, and hopefully we'll be spending a lot more time. Yeah, I hope so. Also, if you were in Warsaw, just let us know. We know a place or two with good food. I would be so into that. Absolutely. So the last and final, probably, I guess, final question. I just lost count. But no worries. The question about your role in Curve and your typical day, because just to give you some background, our listeners and we are really workflow freaks, and listening about
apps, stuff, software, hardware, whatever you're doing at your job is like the sweetest thing we could like hear all the time. So the question we've got was, what are you doing in Curve, and how is your typical day looking like? Yeah, so in terms of my role at Curve, working with the business development team, my job is to communicate to people who I think will find a lot of use in the product and whose life could become better by using the product. What it is about Curve that can help them out. So that can come in various different forms. Whether it's talking to people like you about what it is that we're doing, or speaking with businesses that we might be interested in working with. It varies day to day, week to week. But I give you an example of my day to day. On a Monday, I'll come in and spend about an hour really organizing my week. I've got notebooks that I keep all the things I have to do on. I write my things I need to do for the day on a notebook, because all of my weekly things that I must do are on an application called Bear. I keep my to-dos on Bear. I have a split screen with my Chrome and a Bear on the side with all the things I have to do for the week, and then I migrate those onto paper to get through. So I'll do that for an hour in the morning, and then get into whatever updates the team has shared on our Slack. We've got channels on on industry updates, on what the team is reading about, what our users are talking about. So that's always got quite a bit to look at on a Monday. And then we've got a company-wide meeting every Monday, about 10 minutes to give an update of what's going on, what people are working on, and what the week is looking like. And then it's getting into work, speaking to a lot of people, trying to engage with people who have different experiences, and for whom Curve could do different things too, and trying to convey what I know about Curve and what I think it can do for them, which is the bulk of my day here. Okay. Yeah, as far as any kind of workflow apps, Bear's really it for me. I really like using it, and then I just use my pen and paper. You can't go wrong with pen and paper for daily things. That's actually interesting that you're copying your stuff from Beer to like analog. Yeah. I think for at least the daily things, it provides me with a kind of dual sense of A, keeping track of what it is that I'm doing, and B, providing a little bit of that boost, by crossing things off. It's silly, but I think that it makes a difference sometimes to see it off. Using different colors for what you're working on at the time. I kind of circle what I work on with green. I cross it off in orange, so I always very easily can tell, what is open as a task and what has been completed. Have you tried Things? I have not. I'm actually kinda Things freak. Yes, Yeah. actually yes, and this is really good. Getting things done app. It's on iPhone, Mac, and iPad, and it's looking like your notebook, but in your phone. Okay. It's really simple, straightforward, and it's giving me kind of the same experience that you have with your notebook, because crossing things make them animate and fade away, but still there, but they are still there, like just crossed out. For me, the best thing about Things is what I observed that works for me is that when you put a new thing to do, and you put that, hey, remind me about that in 2 days at specific time,
it goes away from your main list. So you don't think like, oh my God, I have so much to do today. No, it's for another day or another day, you know. So you see the today list and it's, this is things to do today. So this is the best thing. But I believe that in Bear, or even if you have a pen and paper, it's the same thing. So yeah, but they work really well. Yeah, ultimately, after having a few conversations like this, it comes down to what works best for everyone. I mean, when it comes to to-do lists, it's such a personal thing how people create their workflow. It's really funny when you try to argue about it. Like, I love having arguments. I love just arguing. And I've realized how pointless arguing over the best to-do list is, because it's just impossible. It's such a personal thing, and people resonate with what they use so much that it's tough. That's why there are so many. Yeah, and that's why it's probably a really tough business to be in. The business of selling to-do lists. But the same is for Notes app, Mails app. There's like the whole big market with different apps, and they are doing the same thing but different way. Yeah. So and how do you communicate in Curve? I mean, between between people. Do you use mail, Slack, or something different? Yeah. So, well, the great thing is that we all work out of one office space. So if you want to talk to someone, you can scream. You can get up and go over and talk to them. Obviously, if you don't want to disrupt them, Slack. We use Slack. Okay. One of my friends here in the office is doing this thing, which I think is really interesting. It's got a light on his computer. So when it's red, that red light is essentially, don't talk to me, I'm busy. When the light is off, it's you can come and disturb me. I'm not in the middle of something. Which I think is really cool. I think I might give it a try. This is interesting. I had the white card with information, do not talk to me, when I was doing something. Yeah, I made I once made a hat. When I'm making a presentation, don't bother me right now. And I wore it, and it worked really well. There you go. That's providing a little bit more explanation that do not talk to me. That's a little aggressive. Of course. Yeah. No, yeah. So we'll just Slack. I think. Okay. That's the easiest way of getting to someone. And if they're not responding to you and you really want your answer, you just go over. The old-fashioned way, it's working every time, 100% of the time. Okay, so do we have any other questions, Wojtek? That's the question for you. No, but maybe you, Anthony, want to tell something to our listeners, because now it's your time. Yeah. It's your time to shine. my time to shine. This is I get my plug. So yeah, I just would like to encourage anyone who's listening to send in any feedback, because as I said, we haven't done any proactive work yet, and it'd be really cool to see how people are experiencing Curve, and specifically to their needs, what they found to be very useful. I have my understanding of what it is, but it's always great to speak to people who have used Curve and who are using Curve, and understanding what it is that it's doing for them in the specific place that they live and in the specific country and the things that they do daily. So, yeah, I mean, they can, I guess, either mail feedback to you if you don't mind. If you don't mind a few more messages in your inbox, or just tweet at us. Just tweet at Curve what it is that how your experience has been. We don't mind, by the way, because we just have awesome workflow with emails, and they are going to this specific folder, and there's the queue waiting for us to get done. So yeah, we did crash the mail things. Yeah, absolutely. So yeah, I guess then
they can attack your inboxes. Send us some feedback. Sure. And if they haven't signed up for Curve, they can sign up for Curve, get access to interbank exchange rates, put all their cards into one, and I'll share with you guys a code that you can write on the description of the app of the podcast for people to use when they sign up. Perfect. Sure. So you can send it over to us over the email. I'm gonna include the link in the description of this episode. But just for your information, a lot of users signed up using my code, and now I'm rich. Actually, I don't have to work anymore. Perfect. Yes. I'm like the richest man in Poland, actually. Oh, wow. That's terrific. Maybe I'll do the same thing then. I'll follow your strategy. It's awesome, really. I can buy food every day. Every day. All right. That sounds terrific. No one has that. Okay, thank you, Anthony. It was really a pleasure to have you here. It's always something new for us to have a guest. So I think it was really nice. And I hope that our listeners will talk about their experiences with Curve. By the way, you were our first English guest on the podcast. So each episode before was 100% in Polish. That's great to hear. Most of them. That's great to hear. And you thought that you'd have a difficulty with that. It's funny that you said that at the beginning. But yeah, thanks for having me on. It was a pleasure to speak with you guys. And I look forward to hearing from the listeners what they think and any feedback. Okay. Thank you very much. So thank you very much. And I guess this is the end of our episode 2. Wojtek? Yep. That's right. So basically, thank you very much for this episode. Thank you, Anthony. Thank you, Wojtek. And thank you. I guess we're seeing each other next week on the next episode of Jesus Podcast. That's right. See you. Bye, guys. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. Jesus Podcast, czyli gadżety i bzdety.